Goldberg machine. I'm curious as to where this little ball of history will lead. 24년 1월 19일. 점심 먹고 바로 하려고 했는데 모르판크로의 여행 식곤증 때문에 자버려가지고 푹 자고 일어났네. 이건데 앞에 스토리 보면은 아까 바로 했으면은 그냥 잠들었을 듯. 뭔가 좀 졸려. 모르판크로의 여행. 이게 나는 모르판크로의 여행인 줄 알았는데 모르판크로의 여행이더구만. 모르판크라는 게 따로 여기 나와가지고. 아무튼 어제 하던 거 마저 해야겠지. 어제 하다가 너무 졸려가지고 그냥 잤는데 오늘은 과연 안 자고 마저 다 할 수 있을 것인지. 문제부터 해결해볼까? 석골 정도라. The hunt begins. 모션 왜 이렇게 경박하냐? 그냥 모든 적 처치만 하면 돼. 광역약화. A brave decision. 하나는 물리 피해고 하나는 정신 피해네. At your command. Tell me what to do. 잠깐. Hold on 이거 to 얘 that. 거였잖아. This is your gloomy face. I've gone careless. 철저한 와해. 둘 다 높은데? A brave decision. Oh, I can't agree more. Hold on to that. Je vois ton destin. Be careful, young man. At your command. Tell me what to do. Affirmative. Now dance. Fine. Be careful, young man. Can see. I am able to see clearly. The best, the greatest Matilda. A brave decision. Your fate is doomed. Je vois ton destin. Woohoo! 보호막 깨니까 금방 죽는구만. 얘네도 다 깨야 되네. All right. Deep breath in. 깨버리자. Oh, I can't agree more. Affirmative. Give me a hand, friends. 오, I can't 뭐야? do this alone. 춤추는데 일단. 오. Extraction of the rainbow. White, or say, all colors. Be
careful, young 고막 man. 깨지니까 취약이 다 걸리는구만. Don't worry. Weightlessness only lasts a second. Don't worry. Weightlessness only lasts a... Don't worry. Weightlessness only lasts a second. At your command. The star falls towards the sun as the apple drops to the ground. Hold on to that. Be careful, young man. I'm not done. A brave decision. At your command. Affirmative. Ah! Hold on to that. Fine. Vive la France! Vive Mathilda! 마틸다 만세. 야미. 계승자. 모두에게는 뿌리와 돌아갈 곳이 있다. 가볼까? 우와, 저야. 배불러. कुछ होना 장거에 잡아먹힌 건 아니겠지? 아 몰라. हे भगवान रक्षा 신이든 करना उस 상관없으니. खमंडी मूर्ख की जो भाग 간지라는 치맛자락으로 입을 쓱 닫고는 석굴 안으로 들어섰다. 이 꼬맨 새끼 거꾸로 매달아 놓고서 궁뎅이를 때려줘야지. संभल वो ठीक है वो गहराई में क्या कर रही है 간지라는 가뿐히 암석위를 기어 올라갔다. मुझे नहीं पता था कि यहाँ 지저분한 발을 열심히 위로 뻗다가 암석 위에 딱 적당히 튀어나와 있는 곳으로 기어 오르려던 찰나 무언가 간지라의 발목을 잡았다. ये क्या है 그녀가 미간을 찌푸리며 시선을 아래로 내린 순간 잘린 손 하나가 시야에 들어왔다. 간지라는 반사적으로 힘껏 걷어찼다. 금이 잔뜩 가있던 잘린 손이 공중으로 날아갔다가 다시 바닥으로 떨어졌다. 그리고 부서지는 소리와 함께 다시는 움직이지 않았다. 대체 무엇인가? 정말 누군가의 손인 걸까? 이곳에 왜 손이 있는 걸까? 소녀의 심장이 쿵쿵 뛰기 시작했다. 그녀는 숨을 죽인 채 용기를 내서 조각들 앞으로 다가가 확인했다. ये पत्थर है क्या 돌이잖아. 몇 번 망설이던 칸지라가 손을 뻗어 돌 조각을 건드릴 순간 조각들이 재빠르게 합쳐지기 시작했다. 쌤통이다 이 녀석. ऐसा लगता है कि ये वहाँ मौजूद वाओ ये बिल्कुल वैसा ही है वैसा ही 소녀의 눈에서 흥분의 빛이 넘실거렸다. किताब की कहानी की तरह हाँ ये सही है वो खजाने की रखवाली कर वो सच है मैं जानती थी और वो अजगर जो महल को खाता है मिस शर्जा झूठ बोल रही है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके दो सहायक है 트레저 헌터라고 완전 오해하고 있네. 흥분한 소녀는 자신의 생각에 확신하며 단호하게 고개를 끄덕였다. ओ हाँ बस छुपकर उनका पीछा करो और मुझे कम से कम थोड़ा 가심이 그 말을 챙겼던 것처럼 칸지라는 자신의 발견에 한껏 들떴다. 펄쩍펄쩍 눈을 뒤돌아선 칸지라는 암석 위로 다시 훌쩍 올라가 석굴 안쪽에 있는 사람들을 향해 천천히 걸어갔다. Okay. I think I understood every Hindi word. But none of them make any sense anymore when put together. 난장판이 된 석굴 안에서 세 사람이 서로의 얼굴만 쳐다봤다. 남자는 머리를 두드리며 갈라보나의 말을 하나씩 되새겨 보기 시작했다. You're saying Kumar. That Kumar I know? The sister whom I've 동생이었구나. only seen once in my life. Is also my tutor in the university. 지도 교수님이죠. class
She's a bad guy associating with the Manus. 재건의 손이라고? 마틸다가 들고 있던 서류를 천천히 내려놓았다. So these abnormal growth curves, the fluctuation of celestial energy is a man-made result? Actually, I'm not 100% sure about their association. But yes, your conclusion about the growth curves is right. 그녀는 다시 정리한 서류 뭉치를 넘겨받았다. The fluctuation was caused by an unnamed celestial body, and its existence is only known to Kumar and me. It was the object of our research at Banner University. At that time, we found some arcanum-related materials very helpful for our project. But then... 하지만 갈라보나가 살짝 고개를 저었다. She was way too radical. Arcanum is strictly prohibited in the field of human science, and we were expelled from the university. After that, our disagreement got even worse. In the end, we took different paths. 결국 각자의 길을 But 가게 apparently, 됐다. neither of us gave up on the research. We could frequently feel the existence of each other from the changes of the celestial body. And one day, I found an abnormality during the observation. The energy never fluctuated in such a fierce and peculiar way. I decided to contact her. But when I finally found the lab she had worked in, the staff told me she had already left. 그녀는 마틸다를 보며 말했다. Our common friend told me she had seen Kumar by coincidence. She saw her leave with Amanis. 재건이랑 같이 다녔다. 그쪽에서 지원을 받아서 연구하는 건가 그럼? 갈라보나가 펼친 그녀의 왼손에는 지저분한 돌 하나가 놓여 있었다. 형태가 불분명해 정확히 알아볼 순 없지만 마치 신상 같았다. And I found this from what she left behind. I compared it to the hole in the wall. It does come from this cave, and it has something to do with the arcanum-related materials on that celestial body. But Kumar never makes mistakes. This one is more like a clue she left to me. I don't understand her. Judging from the situation, apparently I'm not the only one invited. 그녀는 오른손에 쥐고 있던 별로 소중하게 다루지 않은 듯 마구 구겨진 천지 봉투를 내보였다. 봉투에는 파란색 스탬프와 함께 노란색 빛의 실링 왁스에 코끼리 형상이 찍혀 있었다. 그런데 봉투 안에 누르스름한 편지지에는 아무것도 쓰여 있지 않았다. 오, 빈 편지지를 보내? Oh, 빈 찬압이야? this is getting even stranger than seeing those moving statues. Like I said, I am, well, to be more precise, I almost am the last living member of my family. This stamp was supposed to come from a special seal that belongs to the heir 갈기모래가 of the 자세히 family. 핥혔다. 어쩌고? Unfortunately, it was 무슨 passed down 의미지? to me, and I lost it to a bear many years ago. 갈기모래가 실링 왁스 위에 있는 코끼리를 가리켰다. 아, 그 코끼리 모양을 찍었다고 했지? 그거구나. 다들 바로 볼 수 있었구만. I checked the postmark on the envelope and found the letter came from this remote cave where even rock pigeons don't bother to pay a visit. Since it is highly unlikely that the bear with my seal in its belly would take transport all the way to a cave to send me a letter, I decided to come here myself and find out what this was all about. But there's one thing I found weird in what you said. 갈기모래는 잠시 주저했다. As far as I know, my sister is even worse than unqualified. If taken as an arcanist, she's almost like a human. It's nearly impossible for her to use the most basic arcane skills. And this... 그가 두 손을 펼치며 바닥 여기저기에 떨어져 있던 석상의 사지와 몸통을 가리켰다. 그러게
마도학을 아예 못 쓰는 사람이라고 하기에는 또 This is not something a random person from our world can do. Is she really able to control these things? No, she can't. But she has a solution. A solution even I'm not aware of. Theoretically, our skills can only create illusions and nothing more. But if the man is really offered to help her, even though I don't want to think this way, she may be able to do that. Oh, I forgot the menace part. Alright. All I know is, if this letter is really an invitation from her, I guess this won't be a delightful trip for me. I've heard about that incident in her family, and I don't think her ultimate purpose is just to gather us here. 그녀는 몸을 돌리고 정중한 자세로 마틸다를 마주했다. Thank goodness I met you here, young lady. Can't believe I ran into a Foundation investigate. Don't mind the title. Every member of the Foundation is obliged to contribute to the cause of peace, let alone an arcanist as extraordinary as I am. 정확하게 조선은 아직 아니지 않나? 이때 학창 시절인 것 같은데 얘기 들어보니까 아직 그 1등 다투던 그때 아니야? 학교에 소속돼서? That's great. माँ सरस्वती का वरदान है. 학교에 소속돼서 한참 다투던 그 시절 아니냐고 방위학교. Yeah, exactly. How fortunate the Foundation has been to have such an excellent subordinate like I am. I hereby apply for assistance to the Foundation as an astronomy professor and an arcanist. Yes, Miss Calabauna? Rather than find Kumar and the Manis, we have something more important to do now. Something more important? We need the Foundation's assistance to evacuate the villagers and tourists in Moorpunk village as soon as possible, because that near-Earth No, it's not an asteroid. That celestial body we study, not able to be observed by human technology, is approaching this village at a dangerous speed. It reaches level 5 on Torino scale and 0.01 on Palermo scale. 어려운 말로 하지 마. 소행성이 추락하고 있다는 건가? What? In brief, the meteor shower that is occurring during Deepa festival will become a disaster of meteoroids. I tried to ask organizations in the surrounding areas for help, but this village is out of Chandigarh's jurisdiction. 메테오를 그냥 박아버리네. Besides, the villagers refuse to accept help from any social organizations related to humans. The good news is, there are still days before the Deepa festival starts. We still have time to evacuate the people. Meanwhile, I will do whatever I can to find Kumar and stop her, no matter what her next step is. If the Foundation offers its assistance, I will provide any support when needed. So this is her real? Yes. In this case, what happened in the caves was probably nothing more than an experiment. I'm not sure why she's doing this, but I won't allow such an abuse of our hard work. 와. It is our work after all. That's why I must stop the star from falling. 탁대리. 다 듣고 갔구만. 우리가 트레전터가 아니란 걸 이제 깨달았을라나? Did you guys hear 저 anything? 좀도둑 녀석. 어디서 얘기를 듣는 쥐새끼가 있는 것 같습니다, 형님. 날렵하게 벽을 넘은 왜소한 그림자가 길을 따라 반대 방향으로 다급하게 달려갔다. ये अब तक की खराब सबसे खराब पर यहाँ कोई खजाना नहीं है और अब तो यहाँ चट्टान मुझे वापस जाना है और सभी को चेतावनी देनी है. 칸지라는 지리를 잘 아는 듯 몇 번 모퉁이를 돌더니 어느 허름한 마당으로 넘어 들어갔다. भागो अजर इन सबको ले जाओ और
थक गई हूँ. Conjurer? 어? Miss Sharja, why? How you find this place? Of course I can find it. It's your secret base, right? 아니 샤르지아 선생님도 라이브 2D가 있잖아. 맙소사. 그녀가 손을 뻗어 드물게 긴장한 표정의 소녀를 앞으로 끌어당겼다. A secret base in others' house without the owner's permission? Well, well, well. 근데 관상이 좀 익숙한데? 기분 탓이야? 샤르지아 센세? No, Miss Sharja. It's not time to judge me. Something huge just happened. 관상이 익숙한데? 약간 Sorry, sweet jalebi. Your tricks never worked on me. 아닌가? 기분 탓인가 진짜? 젊은 여성이 말썽꾸러기의 한쪽 귀를 잡았다. Thought a jar to steal? Broke into an old house? Let me check your pocket. I knew it! Whose wallet is this? Did you forget what I've taught you? Yes, I do all these. I'm sorry, Miss Sharja, but let me down. It's too late if we don't leave now. The village is going to destroy. What are you babbling about this time? It's real, not lie. I even run all the way back from the shrine like idiot and leave tuk-tuk I borrow from Uncle Sirha there. 진짜 이름이 툭툭이었나 보네. 툭툭하네 말 중간에. You went to the shrine and ate the offerings again? Young Mango? man. I'm really sorry, but you must believe me this time. Where are the others? Where they go? We must tell them now. They must take train and leave this place. They went to the street for business. What on earth is happening? Listen to me. 잠시 멈춘 칸즈라가 손으로 허공에 큰 원을 그렸다. I'm catched by a stone hand in the shrine's cave, and I see the treasure hunters. I hear what they say. They say a big stone called meteorite will fall and smash the village when Deepa festival start. 운석? Honey, I told you. They're just fairy tales. 그냥 동화일 뿐이라고 했잖니. 어른한테는 그렇게 들릴 수도 it's 있겠구만. true. Those statues actually move. 낡은 집안에서 초조하게 빙글빙글 도느라 칸즈라는 밖에서 발소리가 점점 가까워지는 것도 눈치채지 못했다. 추적했구나. The lock's broken, but that's okay. I know the place well. Though Kumar hasn't come here very 설마 often in 집이야? the past years. 집이야? 남의 짐을 비밀 기지로 쓰고 있다고 It's a good 했지. place to start with. You are... 집주인입니다. 낡은 집 입구를 사이에 두고 두 무리의 사람이 서로를 멀뚱히 얼굴만 바라봤다. 그 순간 침묵 속에서 마틸다의 시선이 샤르지아의 손에 있는 지갑으로 향했다. 내 지갑! Hey, that's in your hand. Is that my wallet? 언제 또 훔쳤어? 아까 가이드 하면서 쓱 했나 본데? 귀신 같구만 솜씨가. 보리수. 과거의 시간은 익숙한 무거움과 함께 빗줄로 이어진 어깨를 짓누르고 있다. 허름한 오두막안은 안에 자리한 사람들로 더 비주얼 뽑아 보였다. 5사람이 유일하게 테이블이라고 부를 만한 가구 옆에 둘러앉아 있었는데 머리 위로 당장이라도 뜬금없이 참새가 날아갈 듯 어색한 분위기가 감돌았다. Thank you so much for your understanding, Mr. Sharma and Miss Bhuwanish. 샤망. Please, madam. You have my admiration for voluntarily taking care of these kids. Besides, technically speaking, this room doesn't belong to me anymore, but to my sister Kumar. I
I wish I could leave the house to you for future use. 갈기무라가 옆에 있는 갈라보나에게 손짓했다. But you heard what the lady said. I don't even know if the house will survive the meteor. 지금 농담할 타이밍은 아니었다. 침묵이 흐르는 가운데 모두가 약속이라도 한 듯 앞으로 닥칠 위기를 떠올리고 있었다. 미디어. 의자가 넉넉한 곳이 아니라 몇 명은 먼지가 쌓인 바닥에 앉을 수밖에 없었다. 남자는 마술이라도 부린 듯 여인 가방에서 흙으로 만든 컵을 몇 개 꺼냈다. This is 고부상 the latest 타입이야? batch of Darjeeling tea. Some locals gave it to me when I went across their village. Ah, careful. It's hot. 남자는 손을 내밀어 컵의 온도를 확인한 후 천천히 하나씩 컵을 앞으로 내밀었다. 그 순간 마틸다가 칸지라의 컵을 낚아채더니 불같이 화를 냈다. You two are in on it together? You've been lying to me all this time? 뒤늦게 깨닫고 화내는 거야? Hey, quiet before Mr. Jha. 어딜 You don't 뻔뻔하게 lose anything, my 도둑놈이. lady. Please forgive me, will you? Now pass me cookies. I need to fill my belly and get to work. My 뻔뻔한 apologies, 도둑놈. Miss Sharjah. I know this is totally out of the blue. 갈라보나가 다시 그 서류뭉치를 꺼냈다. 사람들을 설득하기 위해 만반의 준비를 한 게 분명했다. And the details are yet to be verified. But our valuable time is running out. The last thing we should do is keep on waiting. 봐도 모를 것 같은데 근데 너무 전문적인 지식이라. 그녀의 시선이 복잡한 데이터와 신분증으로 향했다. Kalabona. 그녀가 갑자기 미소를 지으며 말했다. My, I think I know this name. I've read the paper co-authored by you and Professor Himani. Huh? You've read my paper? 어떻게? Yeah, I'm studying in a public university in Chandigarh. I get to learn a lot of new stuff there. I had a whim to study astronomy before, and I remember reading it in a periodical. 젊은 여성은 서류에 적힌 데이터로 손짓했다. Yes, I'm sure it's the same name. This part and this part. I've read them in your paper, but this one on the side, I don't know anything like it. 쿠마르가 뭔가 발표한 건가? 몰래? 갈라보나 몰래? It's okay. That one involves the knowledge of Arcanum. 갈라보나는 몸의 긴장을 풀었다. Anyway, this is good news. No, great news. So what are you doing in Moorpark? Oh, I take care of the kids here in my spare time. Most of them are humans, but there are arcanists too. I see. So, what are you going to do now? 선생님도 학생이었다. 샤르지아의 목소리에서 당혹스러움과 함께 걱정이 묻어났다. 안 믿어줄 텐데 말이지, 보통은 운석이 떨어진다 이런 거. I know the top priority is to evacuate the villages. But we don't have much time, since the Deepa festival will start in less than 4 days. Besides, things are complicated in this village. 그녀는 난처한 일이 떠오른 듯 미간을 찌푸렸다. Most of them, including me, had moved to Chandigarh. And the rest of them... 잔디가르에 못 가는 형편 안 좋은 사람들만 남은 거야 지금? I've heard about that on the way here. Most villagers are reluctant to leave no matter what I say. I tried by starting with those young arcanists, but shame it didn't work at all. The silver lining is, we have the helping hand of Miss Boanish. She will try to make contact with the Foundation as soon as possible. But we still need... We know almost nothing about Kumar's plan now. Not to mention her whereabouts or purpose.
어색함은 많이 가셨지만 분위기는 여전히 무겁기만 했다. Relax. For now, we have two solutions to the problem. 두 개나 있다고? 갈기모래가 손바닥을 위로 한 채 두 손을 들어 올렸다. First, let's find my clever evil sister so that our astronomer friend can figure out a way to stop the meteor. Or spread the word and tell everyone to take the earliest train and leave the impact area. It's hard to be optimistic given the situation, but at least there is something we can do to reduce the damage. 아저씨 생각보다 긍정적인데? 진짜 예상이랑 전혀 다르다. But if we continue to sit around waiting, the situation will only worsen. Come, let's think. 잡초가 무성한 집 밖. 마틸다는 탁 트인 곳에 자리 잡고 섰다. 그리고 조심스럽게 주머니에서 은색 전자기기를 꺼냈다. 이곳에 익숙한 샤르지아와 칸즈라는 마을 사람들을 대피시키기 위해 서둘러 떠났고 나머지 두 사람은 쿠마르의 단서를 찾기 위해 먼지가 풀풀 날리도록 낡은 집안을 뒤지고 있었다. 한편 소녀는 마당에 숨어 자신의 재단 조사원 직무를 수행하는 중이었다. Génial! Il est finalement utile! 초보 조사원이야 지금? 어떤 상태인 거야 정확하게? SPF-1 portable contact device activated. Welcome. 웰컴. Arcane skill verification activated. Please make sure you are not equipped with any wands. Read out the random incantation displayed on the screen clearly. Make sure your tone remains stable. Fuego! Burn! Verification success. Registered user Matilda Buanish. Access level D. No abnormal arcane skill fluctuation detected in the area so far. Level D access only supports quick report. Accès insuffisant? La description dit... Donc seul un enquêteur peut demander un renfort via ce système. 조사원은 아니구나 역시 아직. Alors, à quoi ça sert de le transporter partout? Je pensais que ce serait utile pour les urgences. Non, cela signifie-t-il que je vais rater l'occasion d'étudier l'énergie céleste en plus de gâcher ma chance de capturer le Magnus? La réception est terrible ici. Comment est-ce que je vais entrer en contact avec la Fondation? 진짜 조사원은 아니구만 역시. Oh, that doesn't sound like any progress with her. And what I have here is only books. Books and books and books. Nothing else. 이런 사람이었다니 샤맨. Calf feeding and management. Is my sister really an astronomer? Was I mistaken about anything? Hey, Matilda, if you like, there should be the last two pieces of Plera J on the table. Remember to have them with tea, or it's going to hurt your throat and ruin your beautiful voice. Kanjira was ecstatic about those cookies. She even took 3 pieces with her when she left. 간지라. I hope that kind human girl will get to the train station safely with those kids. 이름 헷갈려. 간지라 하고 쿠. 얘네 누나 이름은 쿠말이었나? Now, let's take a look at you. What are you doing? Is this the stone Kumar left to you? 간질 쿠마르. 갈라보나가 암석의 겉면을 조심스럽게 벗기자 작은 신상이 서서히 그 모습을 드러냈다. 여기도 있네. 이건 진짜 있는 신이다. Brahma creates, Shiva exterminates, and Vishnu safeguards the balance of the world, lying on the ocean of stars. According to the materials, well, maybe I should explain it with mythologies for non-researchers. They mentioned 3 idols, but Vishnu's is the only one left.
So she must have taken the other two. Perhaps it's proof that Kumar abandoned the path of maintaining the balance in the first place. That mural there, she said the mythology on it has been passed down in her family. That's true. I've recited that story at least 20 times. But the part on the mural, to be honest, it feels so out of place to me. 알고 있구만 그래도 It was more like foisted into those well-known myths. Like, a pair of ox horns on a horse's head. 칼라보나가 미소 지으며 고개를 저었다. An unusual metaphor. But actually, it plays a significant part in connecting all the mythologies we know. These mythologies are the primary material of our research. We've been trying to prove human science with basic arcanum theory. 신화를 연구의 기반으로 삼아왔다. In fact, there is a connection between them, and they can support each other. 그녀는 한숨을 내쉬었다. If arcanists and humans could get along, I suppose the world would have developed faster than it does now. 상대의 당혹스러운 눈빛을 느낀 걸까? 그녀는 말하려던 내용을 다시 정리한 듯했다. It's not easy to explain it through, but in short, there is another universe in the shape of an egg affecting reality. We call it the meditator's realm. Just like our daily dreams, you can enter it once you fall asleep. But that's not how we do it. We connect part of our gnosis with the realm through a special kind of meditation. It's not as easy as it sounds. One needs to either master the meditation skills like we do, or use a special medium as an anchor. 그녀는 손을 들어 손바닥에 있는 비슈누 신상을 가리켰다. Some mythologies are the original translation of the realm, an existence that cannot be observed through the methods in this world, can be located as long as it is included in mythology. That's how we located that star. 일부 신화가 다른 세계에 대한 좌표가 된다는 건가? 말을 어렵게 하네. Sadly, if we can't prove its existence with data recorded by human technology, 현실에서도 그러잖아. 근데 our discovery is useless. 전설이나 이런 얘기를 파헤치면은 실제 역사적인 일이 일어났던 장소를 거기서 알아내기도 하고 뭐 그러니까. I'm surprised. For all this time, she has never given up on studying the old arcanum tale of our family. You can even say she's fanatic about it. It's just... 활라보나가 미간을 찌푸렸다. Indeed, we can do a lot of supernatural things in the realm. If your mind is calm or your anchor is strong enough, you can even do whatever you want. But it's limited inside there. Remember I said it's like our daily dreams? Just think of it as a controllable one. Everything in the realm is created based on reality. In other words, it's nothing but a mirror, and the images in a mirror can never affect reality. It's impossible to bring anything into the realm, not to mention taking anything out. But the statues in the cave actually exist in this world. They are tangible. That means she's gone much further than I do. She mastered a method I'm not aware of. What bewilders me is her arcane skill. How did she do that if not for the Manus' help? Oh, come on. She also knows that cave a lot better than I do, right? 한쪽으로 걸어간 남자는 손에 잡히는 대로 책더미 제일 위에 있는 지하 생존 수칙을 펼쳤다. We never hung out much. How long did she stay in the village on her last visit?
A month maybe, or 2 weeks. I'm not sure. I even crushed her glasses by accidentally sitting on them. Those are the same glasses you have on your belt. At that time, I thought she was a distant relative I don't know of. After all, it's rare to meet someone so clever and open-minded in this village. I even lent this room to her. This was my secret basement, you know. 이걸 비밀기지라고 번역하네. 맞긴 하지만. But only after we parted did my father tell me that she's my sister, the daughter they sent away for lack of arcanum talent. 마도학자 가문이구나. 샤멘네는. I do remember those days roughly. Back then, I couldn't find her in the institution. I was all alone for a long time. 이게 참 복잡하네. 인간은 마도학자를 배척하고 마도학자는 인간을 배척하고 이런 게 있어가지고. What happened to her has inevitably affected me. I grew more and more rebellious against the family rules. It's like a story full of cliches. Giving up the training, refusing to listen to my father, skipping all the practice I could possibly avoid. I didn't want to be the blockhead hedged by the so-called family heritage. Of course, at the end of the story, I paid my price for breaking away. 아, 한쪽 팔이 그래서 저 기계팔로 바뀐 건가 봐. 그가 책장을 넘기던 손을 멈추고 투박하게 만들어진 그 팔을 들어 보였다. But I think for her, it is even harder to break free. 진짜 폐쇄적인 성격인가 보다 가문이. 그는 책에서 종이 조각을 집어들었다. 어릴 때다. I guess her plan is to invite me over to this dump full of bad memories. And swoosh, boom, smash all the annoyances with a star. 사진을 다 그어놨네. 와. That's a solemn ending. Pity the ones she hates are all gone now. 갈라보나는 그에게서 사진을 건네받았다. But how come you're invited too? Did you upset her as well? That's a good point. Hatred could be the most likely reason. Actually, we didn't get along well after we left the university. 갈라보나는 사진 속의 소녀를 손끝으로 톡 건드렸다. Ever since our identities as arcanists were exposed, we couldn't stay in the institution anymore. That's also the beginning of our disagreement. I always thought that, on the way to proving myself, ourselves, we were each other's only friend and best partner. How could I finish my study in campus full of humans without her? 한때는 같은 길을 걸었었는데 말이야. 이 참. 손바닥에 놓인 작은 신상에서 서늘한 감촉이 느껴졌다. But then my mind was changed. 그녀의 목소리가 낮아졌다. I wouldn't have connected Kumar with the Manus Vindictae if Hermione's words were all I heard. But I know that was not the first time they made contact. 다른 징조가 여러 번 보였나 보네. 저건과 관련된. 근데 그걸 무시하고 있었던 건가? 지금까지는. 아니면 아닐 거라고 믿고 싶었던 You 건가? mean? Yes. I don't know the reason, but the Manus has contacted her long ago. She gave them the cold shoulder at the time. But I knew something inside her had changed. Soon after that, she left me, taking all the materials with her. I know the only thing I can do to meet her again is keep walking on the way to study that celestial body. That will lead me to her one day. As I said, we could frequently feel the existence of each other from the changes of the celestial body.
but she could always find more information than I do, because the traces left by Arcanum are more obvious than those left by science. 아, 갈라보나를 뽑았어야 됐는데 하필 픽들로 다른 This 여자가 connection 나와가지고. between us conveyed my belief to her that one day we would meet again as colleagues. I just didn't expect that this would be the final outcome of my observation, or that we would end up on the opposite sides. 다시 만난 그녀와의 만남은 최악이었다. 이거 완전히. Can there be any lamer stories to tell than these two? For now, we can't find more clues in our house. Maybe we should go to the shrine again? How much do you remember the myth of your family? As I just said, that was the primary material of our study. Genius you are, Matilda! 해냈어 뭔가? Running and jumping around with hot tea. I sure know the fun within. 아 근데 이거 나만 그렇게 생각해? 샤맨이랑 마틸다랑 뭔가 어울리지 않아? But at my 나만 그렇게 age, 생각해? with the benefit of 아 근데 나이 hindsight, 차가 얼마가 I have 나는가? to tell you to be careful. You might get burned by the tea. 샤맨이 나중에 재단 들어오면은 응? 마틸다랑 파티하는 거 보고 싶네. No, it's the spice! The spice in the tea! More spice to it? I do have a dozen kinds of different spices with me. Looks like you are very used to them in tea. 샤맨이 뭔가 굉장히 큰 형 같다. 마틸다는 혼자 있을 땐 외동 같은데 샤맨이랑 같이 있으니까 막내 동생 같아서 같이 있는 거 너무 좋아. 갈라보나도 큰 언니 같아가지고 셋이 있으면 약간 삼남매처럼 보인다고 해야 되나? 그런 게 있네. 갈라보나하고 샤맨하고 마틸다하고. Exactly! These spices! 금발의 소녀가 의기양양하게 가슴을 탁 치며 말했다. Now it's time for Matilda to show you her best shot! 어허. 다음 화에게서 The orb. Cumin. Oh, you also have clove blossom here. Fantastic. 갈라보나가 투명한 푸른색 수정을 집었다. The crystal divination. I've spent too much time in the human world to remember the convenience of Arcanum. If I can foresee any sign about Kumar, our problem will be ended. With the help of the great Matilda, of course. Okay, take a deep breath. Give me your hands. 점술로 Rest 위치를 them 확인한다. on top of 굉장히 mine. 마도학적이고 Yes, 좋은걸? like that. Now, think of Kumar in your head. 쿠마라를 떠올립니다. 3, 2, 1. 부서진 안경. Odd. 기차요. What is this? Is that the train station? 수정구 속 안개가 줄어들긴커녕 점점 늘어나더니 넘실거리는 검은 덩어리가 되었다. 아! 누가 자기를 훔쳐볼 수도 있으니까 미리 대책을 해놓은 건가? 아! 재건이다. 눈은 가렸어. There are. 주술적인 처리를 해놨나 본데 마틸다가 갑자기 눈을 부릅떴다. The manners.
already reached Moorpank? 모르판크로의 여행. 벌써 이거네. 3단계에서 파밍되는 지역 은팔찌. 딩동 과당. 이 소리들은 시대와 어울리지 않는다. 가보자. 쭉쭉 밀어서 파밍해야지. 쭉쭉 밀고 파밍해서 내 암석 킬러를 통찰해야 된다고. 오늘 스토리 밀기 전에 파밍도 해야 하는데 말이야. Hurry up, Arjun! Bring those guys too! Take the tuk-tuk to the train station. Here are a few spots in my caravan. 지하철역 위험한데 지금. No, 기차역 wait. 위험한데. Where's Sharja? What took her so long? 같이 있던 거 아니었어? I saw her. Went to the other. Over there? 저쪽이라면 분명. Sir, please, please trust. 젊은 여성이 간청하는 얼굴로 살짝 고개를 흔들었다. You have to convince your father. It's not like before. Sharja, it's not that I don't want to talk to my father. 허리를 숙인 남자가 계단 앞에 양초들과 일렬로 맞춰 들고 있던 양초를 바닥에 놓았다. You have come to me, I don't know, so many times. Father has already scolded me several times for letting Gina learn all those unorthodox stuff from you. 마덕자 마을인가 지금 여기? You know, those human books. 그는 미간을 찌푸리며 언짢은 표정을 지었다. You can see, even Gina's mother has no help in the kitchen now. I even have to prepare the candles for Deepa festival myself. No matter what you say, I'm not taking your advice this time. You would better leave before my father comes out. You know how mad he gets when he sees a human. Hey Rajesh, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम 왜 여기 찾아온 거야? देखिए, कृपया मेरी बात मानिए. ये आपात स्थिति है. पूरी बात समझने का वक्त नहीं है. बस इतना समझा लीजिए कि ये सारा गांव उल्कापन से तहस नहस हो जाएगा. आप और आपके परिवार को तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए. बस बहुत हो चुकी ये बातें. हम जान गए हैं तुम्हारी योजना. हमें यहाँ से निकालना चाहते हो? कभी नहीं. 어림도 없지. नहीं पिताजी, आप जानते हैं कि शर्जा हमेशा. मैं इससे बात कर रहा हूँ. चलो जाओ, वरना. 노인이 문틀에 놓인 빗자루를 집어들었다. 아무도 신경 쓰지 않는 사이 멀리서 달려오는 소리가 점점 가까이 다가왔다. Stop him! 퐁이! तुम कौन हो पागल? अरे इंसानों के दाल में क्या कर रहे हो? 겁도 없이 인간을 돕다니. कंजरा, क्या? उसकी नहीं तो और किसकी सहायता करूं? तुम्हारी एहसान फरामोश बुढ़े? 다리 분별 못하는 늙은이 검은 머리의 소녀가 비늘을 세운 새끼 뱀녀처럼 두 사람 사이를 비집고 들어갔다. कितनी बार शजा ने तुम्हारी सहायता करी है और जिना को ना जाने कितनी बातें सिखाई हैं. तुम लोगों ने सिर्फ उसके साथ बुरा बर्ताव किया है. बस बातें करते रहते हो आर्केनिस्ट और इंसानों के बारे में. रहो यहीं अगर रहना है तो. शर्जा तुम सबको बचाने की कोशिश कर रही है पर कोई सुनना नहीं चाहता. गिरने दो उल्का पिंड को ताकि तुम सब कुचल जाओ उसके नीचे. 선생님 말은 잘 듣네 칸지아가 그래도. चलो. 샬롬. मुझे माफ कर दो. ये तो 칸지라는 두 말 없이 사르지아의 손목을 잡고 힘껏 끌어당기며 자리를 떠났다. कंजरा, stop. Don't pull me. It hurts. 걸음을 멈춘 소녀의 가슴이 분노로 들썩거렸다. They is always mean to you and bullying you.
why you must look for trouble? 아, 전에도 이런 일이 몇 번 있었나 보네. 다른 사건 때문이겠지만 그때는. Kanjara, 샤르자 선생님은 인간이라서 배척을 받는 쪽인가 보네. 여기 마을이 마도학자가 많다 보니까. After all the things you do for them, how can they treat you like that? Just leave them alone. Come with me. I still have your spot on my caravan. The time for entering and exiting the trains at the station is the same every day. I remember it well. There will be a train leaving here soon. There's still time. 설마. Kanjara, take a deep breath and listen to me. 젊은 여성은 소녀의 심정을 느꼈다. 몸을 살짝 숙인 그녀는 소녀의 손을 잡고 살살 흔들었다. 설마 선생님. I know you said all those things to them for me, and I appreciate that. But think about it. If I treat them just the same way they treated me, just stand by and watch them head to death. 그녀는 그들에게 영어 단어를 설명할 때처럼 말을 고르며 최대한 천천히 이야기했다. Even if I'm doing this out of understandable fury, how would it make me any different to them? 아, 똑같이 대하지 않겠다. 그들이 나를 대하는 것과. 아, 좋은 사람이네, 샤르지아 센세. 그래서 Volunteering to 얘도 help 따르는 you, 거겠지. and in your opinion, risking my life to save them. They're all out of my own will. Hatred doesn't end itself, Kanjara. It has to be ended by someone. 아, 악의의 순환을 끊어야 한다. 소녀는 여전히 당혹스러운 눈빛으로 샤르지아의 얼굴을 잠시 바라보다 천천히 자신의 발끝으로 시선을 옮겼다. I don't understand. Do we mean nothing to you? How come? What gave you such an idea? You are my most precious children. All of you are my treasures. This is not the first time you prefer they over we. You always put they first when there's a problem. 그게 샤르지아의 잘못이 아니라는 것쯤은 그녀 자신도 잘 알고 있었다. 하지만 거절당했다는 씁쓸함은 가시질 않았다. 이런 그런 단순한 문제가 아니야 이거. Kanjara, I am not able to read, but I'm not a kid now. If I can, I don't want to be an arcanist too. So me, you, 아이고. and Ajay is the same. 지금은 이런 이야기를 할 때가 아니었다. 칸지라는 터져나오는 눈물을 참아보려 애썼다. 하지만 샤르지아를 잃게 될까봐 너무나도 두려웠다. Kanjara, don't cry, Kanjara. So you've been little one, you're just like us. We are your family. No, you don't understand, Bisharja. Enough talk. Maybe I don't understand any of your lectures, but you can't stay here. 선생님을 여기 남겨둘 순 없어요. 빠릿하게 챙겨서 도망치려는 친구는 또 근데 오랜만에 보네. I'm sorry, Kanjara. 깐지라. 거절의 말을 이토록 꺼내기 힘든 적이 없었다. I have to admit they're unreasonable. But as I said, we should put that aside now. It's a matter of life, Kanjara. I can't. 결심을 하는 눈썹. 속에서 끓어오르는 그 씁쓸함에 칸지라는 충동적인 결정을 내렸다. You is not listening to me at all. Fine, be a savior and go. We leave here on our own. Kanjara! 와, 만류하던 손은 끝내 그녀를 막지 못했다. 그렇게 샤르지아는 자신의 시야에서 멀어져가는 소녀를 그렇게 그저 지켜볼 수밖에 없었다. 소녀는 핸들에 몸을 기울인 채 힘껏 코를 훌쩍였다. बस नहीं बात करनी उससे फिर कभी.
아이고. 패밀리 이슈가 있어서 이렇게 샤르지아 센스한테 집착하는 거겠지, 칸지라도. 쏜살같이 달리던 차가 멈추자 이 작은 마을과는 전혀 어울리지 않는 기차역이 다시금 시야에 들어왔다. 근데 사람 다 어디 갔어? 설마. अजर सिन्हा जी कहाँ है सब? इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? पहर को तो बहुत भीड़ थी. 사람이 사라진 것만으로도 소름이 돋을 수 있는 거야? ये तो 아는 놈이다. खून इतना सारा खून. 탈출 못하게 막았네, 기차역을. 미친. 가면을 쓴 무시무시한 괴물이 비틀거리며 여간의 돌기둥 사이를 돌아다녔다. नहीं अजर सिन्हा जी. ओ बॉस इधर यहाँ सुरक्षित है. 살아있었구나. यहाँ आ जाओ. 다행이다. 기둥 옆에서 머리 하나가 툭 튀어나왔다. 아무도 이쪽을 신경 쓰지 않는 사이 칸지라는 발 뒤꿈치를 들고 재빨리 역을 가로질렀다. मेरी तो जान ही निकल गई थी. शुक्र है तुम ठीक हो. क्या हुआ यहाँ? पता नहीं कुछ भयानक से लोग अचानक आ गए. उन्होंने चेहरों पे मखौटे लगा रखे थे. वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर कुछ और लोग हैं. पता नहीं कहाँ से आ टपके और यात्रियों पर बिना मतलब के हमला करने लगे. 소녀는 뭔가를 떠올린 듯 저도 모르게 몸서리를 쳤다. शुक्र है कि सारी यात्री यहाँ से जा चुके थे. मिस्टर जाक की वजह से बच गए. 샤르지아 센세. हम पीछे रह के तुम्हारा इंतजार कर रहे थे. तुम अकेले आए हो. मिस्टर जाक कहाँ है? वो शांत. वो लोग आ रहे हैं. तुम्हें देख न ले. 그가 몸을 웅크린 순간 주머니에서 무언가 굴러떨어졌다. 다 तेरी मेरी चांदी की. 은색 팔찌가 바닥에서 빙그를 곡선을 그렸다. 그와 함께 경쾌한 소리가 조용한 공간에서 선명하게 들려왔다. सही में इन सब चीजों की तुम्हें इस वक्त कोई जरूरत है? 외국어 하는 놈이다. भागो! 야! बचाओ अजर! बॉस. 왜 누나라고 번역한 거야? 보스라고 말하는데 영어로. 예리한 주문이 칸지라의 어깨를 스치며 깊은 상처를 남겼다. बहुत दर्द हो रहा है. बुच्ची, काट लो उनको. जाओ, कैरावैन में छुप जाओ. यहाँ मैं संभालती हूँ. 주문이 또 한 번 발목을 스치자 소녀는 잠시 중심을 잃고 바닥에 쓰러졌다. बहुत दर्द हो रहा है. 지켜야 할 사람 앞에선 도망치지 않는 칸지라. अब तो मर गई पक्का. 칸지라가 눈물을 글썽거리며 고개를 든 순간 뽀글뽀글한 옅은 금색의 머리가 어두운 시야에 들어왔다. So glad I got up in time. There are people over here. 들어왔구나. Let's take her first. This place is soon going to be dangerous. I know a place. It's close to here. Come, take them this way. Come. You dirty, filthy, less than elegant mugs! Matilda won't even sweat bringing you down. May the peace be with us! 평화가 우리와 함께하게.
미쳤네 속성. Hey, hello there. Copy that. What's that? Move your legs. Ha! I tripled the ingredients this time. Say hello. 이제 죽는 거 아니야? Be serious. Stay focused. Move your legs. Be serious. Stay focused. Bolt of lightning. Bolt of lightning. What's this? Easy lah. What's that? I tripled the ingredients this time. 시간 끌어. 디버프 하나 더 쓸 때까지. Typhon won't give up his friends. Neither will Sotheby. 쓰지 않는다면 임의적으로 띄우겠어. What's this? Move your legs. Copy that. Copy It seems to be mixed up. This should be fine, right? Stay low profile. I don't want. 계곡을 울리는 방울소리 해제. 변수 레벨. 일단은 쭉 스토리 밀어볼까? 그 안에 떨어진 돌멩이가 물을 향해 안부를 묻는다. 갈라보나, 샤맨, 마틸다. 눈물은 웅덩이가 되어. Drown in tears. 오, 샤르마의 낡은 집 내부. Ouch! Is your medic skill really okay? Huh? Are you questioning my skill? I was always, for most of the time, the best student in first aid class. There, the pain is gone. Yeah? Well, not bad. Hey! I'm not done with your stealing! 마틸다가 불만스러운 듯 칸지라의 상처 위를 탁 쳤다. 아우! I already apologize. Slick! 마틸다는 나무 밑에 서 있는 두 사람에게로 시선을 돌렸다. I didn't expect to see this. What a spacious yard for a house located right next to the train station. 거대한 보리수가 커다란 정원 한복판에 서 있었다. 보리수가 서 있는 것도 의미심장하네. 뭔가 깨달음의 상징 아니야? 보리수가? 산을 속 그 나무보다 더 오래된 것처럼 보였다. 하지만 줄기 위에는 아무것도 없이 다 타버린 유골처럼 헐벗은 잘간 가지만 솟아있을 뿐이었다. 이파리가 하나도 없네. 그러고 보니까. Old buddy, I'm surprised that you're still here. 샤맨네 집이야 설마? 남자가 자기 손처럼 거친 나무 껍질을 쓰다듬자 손바닥 아래로 미약한 균열의 울림이 전해졌다. We have settled everyone so far. I didn't expect so many Manus members here. I've never encountered them before. They can't be communicated with. How horrible. How horrible. 갈라보나는 여전히 두려움이 가시지 않는 듯 했다. And since we meet them here, it means... Kumar did cooperate with the Manus. Shoot. It's completely out of control. The incantation in the cave. She must be able to detect the fluctuation caused by it, and that gives away.
But what in the world is her purpose? Did she think I would stop her? So she deployed these things to slaughter the village. Does revenge matter that much to her? 칼라보나는 이 모든 게 허망하게 느껴졌다. I trusted her. I never believed she would do such a thing, even if we're no longer on the same path. 믿기 어렵지. 아무래도 가까운 사람이 이런 짓을 한다는 게. 부드러운 손바닥 위에 놓인 비쉬운 의식인상의 촉감은 이질적이기만 했다. But the reality tells me my trust in her is nothing but a joke. Hatred changes people. 원한. 갈기모래는 고개를 저었다. It's not a choice, Kalabona. You don't have to feel bad for trusting people. You trust someone because they are trustworthy, but you never need a reason to hate. 맞는 말이야. 원하는 논리를 따지지 않는다. Let your guard down for even 1 second. The toxic idea will sneak into your mind, and it would be impossible to get rid of it. It will burn your mind and sanity until you become an animal living for revenge, even forget your own name. Oh, don't look at me like that. It's nothing personal. In my mind, she is still my cool and scholarly sister. I was young and easily fooled back then. What I said was based on my real-life experience. I was way more outrageous than her. I mean, we were all young once, right? 칼라바나는 고개를 저으며 한숨을 쉬었다. No matter what, she's already on the move. But we don't even know where she is. 마당에 다른 한쪽이 꽤 시끌시끌했다. Don't even think about it. The painkiller won't last long. There's no way you can drive with a wounded foot. 운전은 무리데스. 마틸다가 자리에서 일어난 검은 머리의 소녀를 제자리에 눌러앉혔다. 간지라, 앉아있어. But Shahja's still out there. She can't use any arcane skills. If she's found by the masked monster. 걱정돼서 돌아가려고 하는구나. Even if you are right on this, I can't just let you. 응? 열러 갔어. SPF-1 portable contact device activated. Abnormal arcane skill fluctuation detected. Conducting analysis. 이상마도술. It just activates itself? Source of abnormal arcane skill fluctuation confirmed. Similar faction. 오. Manus Vindictae. Margin of error 0.121%. Emergency support application sent. 아니, 의외로 쓸만하잖아, 이 녀석. 재건의 손을 포착하니까 바로 지원 신청을 넣네. Adjusted support application priority to high. Does it mean we can ask the Foundation for backup now? 올려나? This is great! People, I finally got in touch with the Foundation! Yeah? That's good news. That's good news. 이 사람 입에 나뭇잎 물고 있었잖아. But the Manus are still wandering out there. Before the Foundation evacuates them, the village will be destroyed. We can't just sit around and watch. There is another way. 한참의 침묵 끝에 그녀가 망설이며 입을 열었다. Way? What way?
If she can do it, I can do it too. Maybe I can find traces of her if I enter the realm. Because I also mastered meditation skills. 돌을 가만히 바라보는 갈라보나는 여전히 자기만의 생각에 빠져 있는 듯했다. Yes, that's right. I know the path inside. What do I need? Yes, water. Enough water to soak me in. 그녀의 시선이 반사적으로 구석에 있는 거대한 항아리를 향했다. 이거? Miss Calabauna? 갈라보나의 눈매가 더러워졌다. 어떡하냐. Now hold on. Please wait. 너무 집중했는데 지금. 남자는 이미 자기만의 세계에 빠진 연구원 앞에서 손을 휘휘 저었다. 응? If it was so easy, why didn't you look for her in the realm in the first place? 샤맨. I... 쉬운 일이 아닌 거야? It is a risky move, am I right? How did you know? Oh, just my instincts or experiences, perhaps? 소사를 No 치며 offense, 말했다. but when I look at you, I see a desperate tiger cub cornered by the hunters. The situation is not as simple as you think. 이번 일은 그렇게 간단해. Since she can invite us to Moorpunk, she can play the same trick and invite you to her realm. 모르판크로 초대한이다. 그치. 그 영역에 들어가는 것부터가 함정일 수도 있어. 거기를 유도하기 위한. This could be a trap to keep you stuck inside the realm. 맞아. You are right. It is a risky move. 하지만 해야 될 때도 있어. With the other two idols as her anchors, she's the true dominator of the realm now. I can't foresee what's ahead of us in there, so I've been avoiding it. But 갈라보나가 고개를 들고 그를 바라봤다. we don't have other choices, do we? Now we are talking. 단단히 You seem 결심을 ready. 한 사람의 눈이다. But, 남자가 고개를 내저었다. whatever you decide to do next, don't. This is the advice from an experienced hunter. Why? Because whatever is in your mind now is going to send you into the hunter's trap. This happens to all kinds of animals. When the animal realizes it is cornered, its mind will be in a muddle. 합리화하고 있는 건가 지금 갈라보나가? 해야만 한다고? It can't think of anything else, but at the same time, it strangely grows overconfident. It will take the gamble of escaping from its last way out, which is also going to be the entrance of the trap. Trust me. 그는 보기 드물게 진지한 모습을 보였다. I know how you feel. You thought there's no way out, but a footlog bridge. 그를 한참 쏘아보던 여자는 결국 고개를 저었다. The man's followers are still wandering about, and some villagers haven't been moved to safer locations. But sometimes, we must take the risky path to get out of the dreadful situation, even though it is full of traps. 아하. 그는
긴장한 탓에 쥐었다가 펴기를 반복하는 여자의 손을 바라보았다. 함정이라고 해도 걸어 들어가야 할 때가 있는 법이다. It may not solve all the problems, but it's better than doing nothing. If this really is a trap, that means we will meet again. And I have been waiting for a chance to talk to her face to face for too long. 함정에 직접 걸어 들어가서 부셔버리겠다고 하는데 갈라보나가 진짜 터프한 사람인데 인종이. I have been chasing after an imaginary goal 샤맨은 since she left 의외로 me. 신중한 사냥꾼에 가까워. I watched that star closely, taking down everything that I could observe. However, despite all the efforts, deep down I know better than anyone else, it's useless. I remember those days, almost half of which were like living in a mist. But now, 하지만 지금은 I can feel it. Her silhouette is right there in front of me. To be honest, this is not the best time to seize this chance. 보이니까 잡겠다는 건가? 갈라보나. Miss Calabona. But no matter how I look at it, this is too good an opportunity to pass up. 승부사고만. 이 사람 신중하게 생겼고 신중하게 행동하는데 기회가 오면은 또 거침없이 들어가는 사람이고, 샤맨은 침착하게 생겨서 하는 짓은 의외로 거칠고 그렇게 보였는데 막상 또 이런 기회의 순간이 오니까 샤맨이 엄청 오히려 신중해. 사냥꾼처럼. 둘 다 뭔가 외형 때문에 가졌던 편견에서 확 벗어나는 캐릭터라서 좋다. 갈라버나도 샤만도 예상이랑 달라서 더 재밌어 뭔가. 갈기모레는 마주보는 그녀의 시선을 피하지 않았다. 한참 뒤 샤만은 눈을 깜빡이며 졌다는 듯 머리를 긁적였다. Okay, fine. 알겠다고. If you insist on doing this, I will not stop you. We all have our lessons to learn, and you are right. We don't have any better options. 더 나은 옵션이 없지. 잠깐 일정표가 오늘 낮잠을 자는 바람에 후딱후딱 스토리 밀고 저녁 약속 나갔다 와서 특별방송 봐야 된다. 좋아. What is it they say? No risk, no feast, huh? But please keep this in mind. No matter what happens, your safety will always be the top priority. We cannot bear to lose someone who is capable of putting this to an end. I will. 이렇게 합의에 이르렀구만. 다음 화에 계속. 오늘의 별 찾기가 오픈되었습니다. 매일 1회 별을 찾을 수 있습니다. 획득한 건 저쪽에서 쓸 수 있습니다. 모임. 하루 한 번. 근데 고정? 아니 이 녀석도 내 파티야? 와바라마. 까마끌이 함께 참여합니다. 아닌데 귀찮은 거네 이거 또. 습성가면서 안군의 열정을 채워주는구나. A brave decision.
Everyone has their own destination. Oh. I know how to do it. Don't tell me what to do. 크리스탈 빔. Witness me. 크리스탈 찌르기. Oh, good for you. 아, 상태 이상 없어졌네. At your command. I know how to do it. Hold on to that. Je vois ton destin. All right, deep breath in. I can see. I am able to see clearly. Give me a hand, friends. I can't do this alone. 왜 이렇게 모션이 덩실덩실하는 게 많지, 이사? Your fate is doomed. 빔. 가방클 빔. All right, deep breath in. A brave decision. Don't tell me what to do. Give me a hand, friends. I can't do this alone. 덩실덩실. Hoo! Ha-ha! Hoo! 이게 근데 야수가 그거란 말이지. 내 야수 파티의 한 자리를 차지하고 있는 친구가 서포트 기가 이미 있어가지고 I know how to do it. Don't tell me what to do. This is your gloomy fate. 크리스탈 빔. Witness me. 크리스탈 찌르기. Vive la France. Vive Matilda. 마틸다. 죽기 전에 잠깐만. 아하. 둘 다 딜이네. 열정 곱하기 8. 광역 공격. 열정 곱하기 8. 모든 적에게 300% 현실 피해. 야수 딜러를 샤맨을 뽑아야 되나 센츄리온을 뽑아야 되나 고민이네. 야수가 지금 이렇게 있는데 야수가 완전 가뭄이란 말이지. 테넌트 한 자리 차이인데 테넌트는 실드 스킬 하나가 실드잖아, 버프. 이러면은 근데 샤맨은 또 퓨어 딜러가 아니란 말이지. 샤맨이 그러니까 테넌트랑 비슷한 포지션이란 말이지. 한 스킬 한 자리가 디버프니까. 고민되네. 야수 힐러는 나중에 메디슨 포켓 데려올 거니까 한 자리를 한다고 치면은 야수 퓨어 딜러가 하나가 더 있어야 되는데 멜라니아나 센츄리온 같은 퓨어 딜러가 하나가 있어서 자리를 그렇게 채워야 된단 말이지. 원래는
야수 딜러 하나, 테넌트가 딜포터, 그리고 세 번째 자리에 메디슨 포켓 이렇게 해서 3인 파티 채우고 나중에 4번 4인 파티 할 때는 다른 애 하나 끼고 뭐 이런 식으로 하려고 했는데 고민이 되네. 멜라니아는 변신하는 게 좀 마음에 안 들어서 안 뽑았었는데 만약에 샤맨 데려오면은 샤맨 테넌트하고 메디슨 포켓 이렇게 3인 팟꾸리면은 딜이 좀 부족할 수도 있어. 샤맨이 메인 딜러가 아닌 것 같으니까 보니까 그러면 나중에 메인 딜러 캐릭터를 하나 더 뽑아야 된다는 거겠지? 이거 암석은 얼떨결에 튀어나온 이터니티 때문에 얘네만 충분해. 더 건드릴 거 없이. 아, 이터니티가 튀어나오는 것만 아니었으면 갈라보나 뽑는데 말이야. 전체는 사람이 넘치니까 뭐 여기는 한 자리 더 채울 거면은 찰리 넣거나 레골레스 둘 중 하나 키우면 되지. 여기는. 그리고 나무 여기야말로 완벽한 4인파. 아름다워. 여긴 사람 없어. 여기도 사람 없어. 적당히 한 자리씩 넣으면 돼. 그냥 저기는. 아, 고민이 많구만. 누굴 뽑아야 하나. 모르판크로의 여행. 스토리 모드 16까지 있어? 세상에. 이렇게 길다고? 난 한 12, 13에서 끝날 줄 알았는데. 모임. 지금은 못 얻는구나. 이거 겁나 사야 돼. 일단 여행을 마저 해볼까? 해상하기. 디버. 현실 방어랑 정신 방어를 다 깎아주네. 이런 게 좋은 거지. 단일 공격, 200% 현실 피해. 자연의 류호 1스택 부여. 어, 1일 때는 스택을 안 부여하네. 그럼 최대한 2일씩 모아서 쓰라는 거네. 모든 적군에게 250의 현실 피해. 어렌지해. 오, 열정 회복한다고? Recommend. Yeah, I know. Do they see this? Everyone has their own destination. Ta-da! Time for a special massage. What? You still don't recognize me? What about now? 공격해보다니. Oh, right! Oh, I get it completely! Multi-blade! I'm not careless. Whoa!
Bien hecho. A brave decision. Oh, right. Ta-da! Time for a special massage. Hold on to that. Perfect shot. Perfect shot. At your command. Get ready. Now, let me choose 2 lucky guests. Tiny arrows! Ladies and gentlemen, this is no magic, nor any special kind of mechanism. Wish us. 이렇게 물에 들어가는 게 많아. I'm not done. All right. 발음 Deep 닿게 breath in. 떼는 걸까? At your command. All right. Deep breath in. Hoo! 그 전에 죽었어. Hoo! 7, 7, set! 누굴 뽑아야 할까 고민이 많아. 고민이 많아. 얘도 뽑고 샤맨도 뽑으면 너무 낭비야. 근데 그건 어? 4인으로 언제 굴릴지 모르는데 어? 아 근데 얘도 너무 매력적인데 어찌냐. 딱 10개만. 쉣. 절대 나오지 않는구만. 그래, 됐다. 제발. 내 콤블룸이 강해졌으니 그걸로 됐다. 이리저리 돌리니까 뭘 계속 주네. 없어. 3회 조정. 오, 이것도 주네. 작은 수호자. 작은 손으로 움켜쥔 보물은 그 누구도 빼앗을 수 없다. The Little Guardians. 튜. 지원으로 누가 올까? 그게 궁금하네. 사람들이 마을의 커다란 항아리 앞에 모였다. Are you sure? To use this? What's wrong with it? It has enough water to soak me in. 샤맨은 낡은 항아리를 그 안에 한데 뒤섞인 낙엽과 오물을 보며 잠시 말을 잇지 못했다. You are much more practical than I thought. Oh, before I go, 갈라보나가 비슈누의 신상을 마틸다에게 건넸다. Aren't you going to take it with you, Miss Calabona? no. 그녀는 고개를 저으며 말했다. Charmaine has a point. This is our last chance to win this fight, and it should be kept away from Kumar as far as possible. As far as possible. Miss Calabona?
Take this with you then. 펜듈럼? 마틸다가 건넨 건 하늘에서 방금 딴 별처럼 맑고 투명한 광석이었다. This is your... My pendulum. It's one of my collections, one of the purest. Even I don't have a lot of them around. I realized that the theory of meditation you've talked about is quite similar to some of the crystal divination theories. So perhaps this will help you in the water if the crystal can stabilize the magnetic field and guide you in there. You... No need to be surprised. This is how quickly a genius can think. Thank you. Ah, great. So it's only me who can't understand this meditation in water thing? Well, it takes all sorts of rocks to form a mountain. 가만 있어봐. 이벤트 종이 3일차를 냉기가 전혀 느껴지지 않는다는 듯 갈라보나는 항아리 안으로 빠르게 다리를 집어넣었다. Okay, the pendulum and enough liquid. And all I have to do now is... think of Gamor. 두 다리에서 힘을 뺀 갈라보나는 스르륵 물속으로 빠져들었다. 그녀의 세계에서 소리는 존재가 빠르게 사라졌다. 한기가 머리 위를 지나기도 전에 사방에서 몰려들었다. 여기 비비에 나온 거기 아니야? 진실과 거짓, 허구와 실체가 공존하는 세계가 다시 눈앞에 떠올랐다. 물음표 물음표 물음표. Where else could it be more suitable than the place we first met? 눈앞에 익숙한 돌계단은 기억하는 것보다 더 길어 보였다. 거친 재질의 붉은 벽돌과 수학적으로 개선된 원형 구조물 등 잔타르만타르 천문대 곳곳에 고유의 아름다움이 담겨 있었다. 천문대구나 여기가. 뭐야 이거 분위기. 오 마이 갓. 까마귀들 뭐야. How thoughtful you were, Kumar, to recreate the observatory in the realm. 꼭대기의 종착점에 가만히 서 있는 형체는 마치 검은색의 특이점 같았다. 그녀는 그게 누구인지 잘 알고 있었다. Just an illusion in my mind. 그녀의 왼발이 첫 번째 계단 위를 내디뎠다. 예상했던 고난이 눈앞에 나타났다. She remembered almost every detail of me as a child. 아니, 갈라보나 릴리의 모습을 이렇게 보여준다고? 감사하다. 앞을 막아선 이는 그녀의 어린 시절 모습과 똑같았다. 늘 주먹을 꽉 쥔 채 무언가에 대항하는 듯한 표정 그대로였다. 그리고 지금 그녀의 분노는 이 불청객의 침입 때문일 터였다. 그녀는 갈라보나를 향해 달려들더니 날쌔게 주먹을 휘둘렀다. It hurts. Did it hurt this much when I hit someone as a child? Get out! You should not be here. 갈라보나를 쫓아내려는 그녀는 분명 엄격한 훈련을 거친 듯한 모습이었다. Ah, yes. Mom had taught me a few moves to deal with those brats at that age. Leave! This feels
Weird. Weird. Did Kumar put you here? To guard this fragment of memory? This shall be the obstacle in my way to where I want to be. It's time to face the illusion from the past. 과거의 환영과 마주해볼까? 설마 싸우는 건가? Look at my back. 와우! यहाँ पर क्या कर रहे हो? 갈라보나 चले जाओ. 릴리랑 싸우네. 오 마이 갓. मैं 12 साल की उम्र में छोटी और कमजोर थी, लेकिन मुक्का मारने में मुझे कभी भी कोई झिझक नहीं हुई ना। लेकिन क्यों? आप क्यों? ओह ठीक है, संवाद करने की यह इच्छा 3단계 중 इस उम्र में भी मैं बेहतर नहीं हूँ। फिर इसे कठिन तरीके से करना होगा। 안 죽이려면은 Fine. 이걸로 하는 게 낫겠는데? Wanna watch the aerial stunts? Right, win. You've grown taller and you have stronger hands, like I've dreamt of. 너무 세잖아. So, have you two found the graveyard of stars? तो आपका क्या मतलब है? क्या आपका मतलब है कुमार? Right, win. 아니 젠장. तुम फिर से शांत हो गए। ध्यान किसी के दिल और आत्मा के बीच बातचीत है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दबाजी में किया जाएगा। अगला कौन है? That'd still be me, which is also you. We are 16 and the bad kid sitting behind us cut our hair. 어떻게 이렇게 심한 짓을? Leave now, Kalabona. Red 38 is about to return. 환영이 사라지더니 다시 먼 곳에서 모여들었다. 조금 전과 다른 점은 이와는 그녀가 강한 분노를 보이지 않는다는 것이었다. 왜 이렇게 곧 사라질 것처럼 아련해. 전문대의 조명으로 인해 그녀는 점점 흐릿해지고 소리도 점차 멀어졌다. From the past to the present and the future. Oh. The thing you are clinging on to, facing and chasing. Think what it is. 갈라보나는 고개를 숙여 자기의 손바닥을 내려다보았다. You are still asking questions that cannot be answered, just as you always did. What do you think I should chase after? 그녀는 손가락을 접고 손을 가볍게 움켜쥐었다. इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगी, कुमार। उस दिन के बाद से मैंने खगोल विज्ञान का अध्ययन कभी नहीं छोड़ा. 회유하려고 하는 건가 쿠마르가 갈라보나를. 드넓은 공간에서 메아리만 울릴 뿐 아무것도 남아있지 않았다. 환영도 이미 떠난 후였다. 그녀는 고개를 들고 끝이 보이지 않은 하늘 위의 계단을 바라보았다. Keep moving. Moving. 가모의 계수. 부기연의 너, 부기연의 너. 꿈속 색이다. 어린 양은 울타리의 역할을 모른다. Outside the fence. 계단이 많은가벼. 아이에서 소년, 그리고 다시 청년이 되기까지 인간은 전혀 개연성 없는 환상 속에서만 이다지도 많은 과거의 자신과 정면으로 마주할 수 있다. 그리고 그들을 하나씩 무찌른다. The 20-year-old me was fierce.
지금 몇 살이야? 갈라보나는 온통 시퍼렇게 멍이 든 뺨을 문질렀다. That pain feels real. You came here sooner than I expected, Kalabona. 그만. 찬 바람이 매섭게 부는 천문대 정상. 더없이 익숙한 꿈에서까지 나오던 얼굴이 다시 한번 눈앞에 나타났다. 아, 그 모습 그대로구나 그때. I knew you would come. Kumar. Finally. See you again. I miss you dearly too, my child. I hope you've been doing well while I was away. Hope you're happy with the surroundings I set. I always find it enjoyable here. A place full of memories. And perfect for small talks. I'd rather you suffered, miss. 당신이 못 지냈길 바랬습니다, 교수님. Ah, someone is having a worse attitude these days. 갈라보네는 고개를 들고 주변을 살폈다. There's no need to look around, kid. I already had a few years of experience in the field before you started your research. And one of the most basic skills one has to master in the meditator's realm is to cover up the traces of reality. 어두침침한 하늘은 마치 지저분한 유리그릇의 표면 같았다. Even so, you didn't even think about creating a starry sky for yourself here. 그러게, 하늘이 왜 이렇게 어둡냐. 상대는 잠시 침묵하더니 가볍게 고개를 저었다. That would be unnecessary. You can see it any time outside this realm if you like. 언제든지 볼 수 있을 거라고 믿는 건가? Why did you invite me here? I know you've put in a lot of efforts. I understand the difficulty within and sympathize with you, Kalabona. I always do, just like what I did with my younger brother. By the way, that letter has been delivered to him safely, I assume? You're smart enough not to bring the Vishnu statue with you. Did somebody kindly remind you not to do that? Never mind, that's not helpful. I don't understand. Why involve him? 쿠마루의 뒤편에는 구식망원경이 하늘을 바라보고 있었다. Maybe I was being vindictive out of hatred, like you said. After all, they precluded me from doing anything even before I give it a try. Although my misfortune was not my brother's doing, there's no one else left in the family to take my anger. So ask me now. Ask me anything you wish to know. I can tell you everything. What you're curious about, 뭐지? 시간 끄는 what 건가 you're 지금? confused about, anything you can't work out in your little brain. 여기 I can 잡아두는 explain 건가? it all. 그녀는 상냥하게 웃음 짓고 있지만 말투는 언제나처럼 차갑기만 했다. Hasn't the idea that I might locate you bothered you for even a second? 갈라보나는 탐색하듯 한 걸음 다가왔다. Locate me? You are still as naive as a child, my Kalabauna. You little dummy Ulu. That is simply impossible. 불가능해? 왜? This is the first time you doubt my capability. 현실에 설마 이미 육체가 없는 거 아니야? No, why would I do that? Of all the students, you are the only child who is smart enough to follow my steps this far. You just don't have time on your side and need a better mindset in dealing with the unexpected. 부족한 평정심을 채워줄 사람이 곁에 있잖아. 근데 지금 샤맨 시간을 벌어줄 사람도 있잖아. 마티다. 그럼 잡을 수 있는 거 아니야? I've tried to teach it to you. Remember those impromptu speeches I asked you to give? Those were good practice.
don't have... What do you mean? Perhaps you have put too much stock in the idea that I will rely on Manus Vindictae in this. Instead, I trust myself more than them. And of course, I also trust you. 이거는 연구자 특유의 그거 같네. 소속되었지만 이용만 하는. What's more, they were never good enough for me. But luckily, I have never been a real arcanist or a real human, only pretending to be either of them when necessary. I can easily act like an arcanist to gain their trust, just like I could act like a human when I was teaching at Venna. 구마르는 갈라보나가 고식망원경을 계속해서 응시하고 있다는 걸 눈치챘다. What are you staring at? Take it if you're interested. 여자가 던진 파인더 스코프가 갈라보나의 손에 툭 떨어졌다. 하지만 주변의 광경은 그대로였고 그 어떤 단서도 찾을 수 없었다. What? You thought it is the key to cracking the meditator's realm, like the stone statues earlier? Though it is too late for hints, there is one thing I have to remind you of. 그녀는 자신의 입 밖으로 내뱉은 말처럼 꽤 다정했다. You didn't catch up to the real me, nor did you improve the situation by entering the realm. You chased me all the way here. Chased the hope of winning against me. 이용하는 거라니까 지금 갈라보나라. But you only helped me complete my plan. 내 계획을 더 완전하게 만들 뿐이야. The moment you entered the realm, the last step of my plan was done. 들어오는 것 자체가 함정이었던 거네 그럼. I completed... what? As you know, exerting influence on reality through the meditator's realm is challenging. After all, this realm is like the shadow of its real counterpart, a reflection of reality. I went to a lot of trouble, even wasted a statue, to finally stick out a corner of the shadow over the boundary of the two worlds. You mean the statue in the cave? Yes. 구마르가 만든. What I needed was an outside-in force to break the realm, which is almost unbreakable from the inside. A mirror can reflect objects, but there's nothing it could do to itself. It can only be shattered into pieces by people not from the reflection, but reality. 이 사람 우리가 지금 현실에 육체가 없는 것 같아. 얘기하는 거 다 들어보면은 환상 세계 속에 지금 남아 있는 거고. Whenever there is a shooting star streaking across the sky of this realm, 환상 속의 유성을 현실에 떠올고 있는 건가? 그래서 an equally beautiful star will fall on the real Earth. And guess what? You are the force I'm looking for. No. How? So the fluctuation I detected, the energy of the celestial body felt by the Foundation girl, are just false alert? 현실에서 벌어지는 게 아니고 환상 세계 속에서 일이 벌어지는 건가 그럼? Oh no. I have to admit, that young girl was not part of my plan. But at least you are on the right track about what happened. If anything is to blame, it's your ego. You were trying to win, but not by saving people. The idea of proving yourself to me outweighed their lives. 아, 이렇게 가스라이팅을 해 또? You must be wondering, how could she lay such a trap with her insignificant arcane power? She can barely lift a lump of clay. She must have had the Manus Vindictae on her side to help. All that being said, you don't have to feel yourself to be a lesser version of me. You're still my best student, my best colleague, and my strongest rival. Well, with some room to improve.
환상을 현실에 불러올 정도로 성장했단 거야 그럼? Even this 마법자로서? time, you didn't lose the game for lack of wits, but for the fact that I know you a bit better than you know me. And I simply have more experience hunting a prey. 헌팅? 샤메! You and the madness. I've never thought that. 이건 오히려 샤마르의 자격지심 아니야? 샤마르가 아니고 무의미한 변명은 목에 꽉 막혀 나오지 않았다. 산들바람이 불어오는 천문대 정상 갈라보나는 자신의 숨소리만 한없이 크게 느껴졌다. That means if I didn't enter the realm to see you, 이것마저도 속이는 거 아니야 지금? then things are going to be tricky for me. You would be enjoying a happy Deepa festival, while I would be crying in a dark corner nobody knows of. 완전히 이해가 되진 않지만 지금 보면은 쿠마르의 주장에 의하면은 갈라보나가 자기를 만나러 옴으로써 둘이 이어지게 돼가지고 환상세계랑 현실세계가 이어지게 돼서 환상에서 별이 떨어졌을 때 현실에서도 별이 떨어진다. 이게 되는 것 같아. 얘 얘기를 들어보면. 근데 쿠마르가 하는 말 보면은 약간 자격지심 같은 게 보인단 말이지. 마도학자에 대한 자격지심 같은 거. 그리고 이 얘기조차도 약간 함정일 수도 있다고 보는데 뭔가 얘기를 계속 듣다 보니까 Why? 갈라보나를 가스라이팅 해가지고 몰아가는. Well, time's up. Remember to ask the most important question first next time, Chad. Don't thank me for that suggestion, and don't think too much of my kindness. I didn't explain all these things for 완벽한 your 승리를 sake. 바랬고 I told you 그 승리에 everything 너의 절망도 because 포함되어 only 있던 by doing 것뿐이니까. so can I enjoy the 캐릭터 기가 victory 막히는구만 to its 쿠마르. fullest. Your desperation is a good prize for me. You know I have a bad taste for entertainment. Go back to the Deepa festival. At least there's one good thing left for you. You will get to see that beautiful shooting star with your own eyes, just like I will. 지금 근데 이 모든 게 갈라보나를 가스라이팅 해가지고 뭘 가리려는 것 같아. 어떤 진실을 가려가지고 시간을 버는 행동? 뭔가 그렇게 느껴져. Alfida. 알피다. 쫓겨났어. 다음화의 계속. 큰 쥐의 지혜. 갈라바나! 과. 수염에 묻은 먼지를 털자 결말은 아직 멀었고 그녀는 시도를 멈추지 않았다. 큰 쥐의 지혜. Red and its lace. My ankle hurts no more. 간지라는 붕대로 단단히 감싼 발목을 움직여봤다. 하지만 보리수 밑에서 가부좌를 틀고 있는 남자도 항아리 주위를 계속 빙글빙글 돌고 있는 소녀도 회복된 발목에 신경 쓸 정신이 없었다. She's been in there for 4 minutes, 26 seconds. Is this a reasonable length of time? I remember I once learned about the ideal time length for meditation in one of the elective classes. What's more, she's holding her breath underwater. 4분 동안 숨을 안 쉬고 있다는 거야 그럼? 명상을 하고 있구만 이쪽이야말로. 나무 아래 남자는 두 눈을 감았다. 시끌벅적한 소음, 발소리, 나무줄기 깊은 곳에서 전해지는 무시할 수 없는 균열 음이 타닥거리며 불꽃 튀는 익숙한 소리를 변했다. When there is only one way to the destination, you have no choice but to take it. 다른 길을 선택하기 어려울 거야. 이미 오래전 아물렀던 잘린 팔에서 희미한 통증이 느껴졌다. Fire! You have to force yourself 여기 아니야? to take that painful step, and then blame yourself for being such a desperate fool
to move and lose balance. 그렇다. 넘어져 보지 않은 사람이 어디 있겠는가. 당시의 자신도 저들과 같은 눈빛을 하고 있었다. 잘못된 외나무 다리를 건너지 않았다면 보리수는 울창한 나뭇가지와 잎으로 안전한 녹음을 만들어 주었을 것이다. 그런데 아직 다가오지도 않은 행복으로 과거의 옳고 그름을 정의해야 할까? But the silver lining is, it's just a stagger on the solid ground. And you will eventually regain your footing. 깔라보나! 5분간 잠잠했던 항아리가 예고 없이 깨져버렸다. 그리고 한가운데에 그 너절한 형체가 그림자를 만들어내듯 사방으로 물이 새어나왔다. 미스 깔라보나! 오, 일러스트 많이 주는데? 아주 만족스러워. 촉촉한 깔라보나. 오. 볼품없는 항아리가 산산조각나고 혼탁한 액체가 조금씩 온 바닥을 뒤엎었다. 긴 머리가 몸에 달라붙은 여자의 꼴은 말이 아니었다. Leave here now and get everyone. 절망해지지 마. 그녀는 토사물과 함께 후회까지 뱉어내려는 듯 고통스럽게 헛구역질했다. Did you see Kumar? What happened? I'm the one to blame. Damn it. 제대로 얘기해봐. 다른 수를 낼 수 있을지도 모르잖아. 우리의 마딜다가. I'm such a fool. I should have known that I'm not a match for Kumar. 너 지금 이거 가스라이팅에 당한 거야. 쿠마르도 말했잖아. 응? 갈라보나가 자기보다 모자란 건 아닌데 자기가 그냥 갈라보나를 너무 잘 알고 있어서 그렇게 된 것뿐이라고 말했잖아. 너 지금 가스라이팅 당하는 거야. 맞서 싸울 수 있어. 그녀는 그것이 의미하는 바를 잘 알았다. 그 얇은 막이 깨지면서 전체의 추락 시간이 무시할 수 없을 정도로 앞당겨졌다는 뜻이었다. 그녀는 고통스러운 모습으로 그리고 주체할 수 없는 심정으로 자신을 평가했다. 오늘 혹은 지금 당장이라도 벌어질 수 있는 일이었다. Keep telling myself I did all these things to save the people, to save the village. Turns out it was me fighting against a dummy she set up. 근데 이런 점이 오히려 캐릭터성에 뭔가 어울리는 것 같아. I messed up everything for everyone. 어느 정도 고집이 있어야지. 원래 능력 있는 사람이. 그녀는 무른 바닥을 파고 들어간 자신의 손톱을 가만히 바라보았다. 깔라보나. 눈앞에 잔뜩 구겨진 천이 불쑥 나타났다. I'm sorry. I should have listened to you. 부족한 부분을 채워줄 동료들이 여기 있잖아. 이제 우리의 머리를 잘 모아가지고 해보자고. 그녀는 더 깊이 고개를 숙였다. If I were more sensible and just left this path, this stupid doubt trap, nothing would have turned out this way. Oh, is that how you see it? I assume you think it is this way because you have failed in the mission and thus feel depressed and indulge yourself in some negative thinking. Which is totally understandable. Blaming it all on yourself, telling yourself you will be the only one to suffer the consequence so as to alleviate the guilt. Or... What? 당신이 내 말을 전혀 이해하지 않았다는 거? 샤면 역시 뭔가 방법이 있는 거지. 여자는 의아해하며 고개를 들었다. 귓가로 들려오는 부드러운 어투가 마치 환청인 것만 같았다. You have to stop it, Calabona. Remember what I said? You don't have to feel bad for trusting people. And here's another piece. Don't blame yourself for being brave. 맞아. 용기를 탓하지 마. 다 구하려고 위험할 함정일 줄 아는데도 들어간 거잖아. 구하고 싶어서. 응? 간지라는 그거를 다른 걸로 후려쳤지만 구하고 싶었던 마음이 없었다고 할 수 있겠냐고. 아예 없었다고. What did she tell you?
You were a fool and you ruined everything. 남자는 몸을 숙이고 상대의 눈에 비친 자신을 바라보았다. Come on. Both of us know this is not 맞아. the case. 역시 이래서 파티하는 거지. 응? 샤맨. Brave or reckless, prudent or cowardly. Comments like these could be predictions, but most of the time are hindsight. The good news is, we still have time to change that. You know what kind of bears the hunters fear the most? The ones which were once trapped, but eventually got away. Nobody can remain a predator forever. We don't know what will happen in the next encounter. What's more, life is a long fight where we outsmart one opponent and get outsmarted by the other. That's the wisdom of nature. Bears eat salmon, wolves eat rabbit, but eventually, bears or wolves, their skin will become our blankets. A tiger might have strength, yet a rat also has its wits. You don't need to defeat her to validate your victory. You can win this war another way, a way to your advantage. When will the wrestling between a fisherman and a fish begin? When the fish bites the bait. 우리가 미끼를 물었으니 이제 힘겨루기를 한다는 건가? So, if you still have some strength left in you to get back on your feet and think straight, that'd be most helpful. After all, I don't think we have the time for another round of meditation. 아니 이렇게 팀워크를 고취시킨다고 샤맨? 이런 캐릭터였다니 절대 뽑아야겠는데. 갈라보나는 거친 천을 받아들였다. 그녀는 천의 얼굴을 묶고 벅벅 눈가를 문질렀다. 이내 얼른 정신을 차리라는 듯 얼굴에서 따끔한 통증이 느껴졌다. The last time I wiped my face with this, I was wrestling with my mom. 그녀는 깊게 숨을 들이마시며 다시 이성적으로 생각하려고 애썼다. 갈라보나의 절망을 바랬던 이유는 갈라보나가 이런 새로운 사고를 못하게 하려고 막기 위해서였겠지. 하지만 샤맨이 옆에 있었다. Kumar, she broke the boundary between the meditator's realm and reality through me. I'm afraid the falling star will arrive early. What? There's no other ways to stop her then? There might be a way to stop her by locating her in person. But I didn't spot any clue in the realm. 이게 근데 추락하는 별이 웬만한 크기가 아닌 이상 대기권 통과하는 과정에서 빠스라져가지고 엄청 작아지잖아? 이 케이스에서는 근데 환상 속에 있던 걸 중간에 현실로 끌어오는 거니까 크기가 엄청 작아지는 그건 아닌 건가? 도시를 부술 정도면. We are in a dangerous situation. Almost as urgent as the time when Rama was facing the arrow knocked to a full bow. Instead of getting caught up in nostalgia, we should take action and protect what can be saved. The estimated arrival time of the Foundation backup is 6 a.m. It will be too late if the meteor really falls early. We need a shelter that can withstand the impact. Also, we have to gather all the villagers. And... in the field training, the instructor also told us to... I'll go with you. 검은 머리의 소녀가 다리를 절뚝이며 다가왔다. I'll go 선생님. with you. I know the way better. Besides, Shadja is not back yet. If anything happens to she, I will not forgive myself I say those words. I'm staying. Huh?
If I can calculate the range of damage of the comet, we may retreat to a safe location. 여자는 축축하게 젖은 긴 머리를 뒤로 넘기며 말했다. Every rat has its day. And this rat is doing her best. Don't put on a face like that. You're not some rat. I can tell. You are the tiger cub. In the meantime, let's not forget, the real rat is still out there looking smug. 카. 겹겹이 연막 주문이 새겨진 성문 밖에선 예상했던 대로의 긴 싸움이 기다리고 있었다. 이내 몸을 돌린 그는 다소 어색하게 손을 비볐다. Watch out for the things I knock off. I didn't do it on purpose. 가보자. 주먹의 대화를 하러. No. Wow. So many things I haven't seen. What's that? Easy lah. What's this? Move your legs. Lily. It seems to be mixed up. It should be fine, right? 답해자. 셔플. What's that? Be serious. Stay focused. Copy that. Copy that. It seems to be mixed up. It should be fine, right? What's this? Easy lah. What's that? Move your legs. Lily. It seems to be mixed up. It should be fine, right? 아 잠깐 최종술식 시전해야 되는데 이거 완전히 잊고 있었구만. 시간 좀 끌어야겠는데. What's this? Crackers and fireworks! Typhon won't give up his friends. Neither will Sotheby. 합치고. Easy lah. What's that? Lily. The ingredient store owner said it was very effective. Please believe me. 시전한 걸로 쳐줘 제발. Chocolate check. I know what this is. Chocolate check. I know what this is. 陰森森，黑麻麻，盞燈是明是暗，真係好得人驚啊！ 아니. Stay low profile. 3번 다 했잖아. I don't want to be shunted to some radical department. 어떻게 3대를 때려박냐고. 여기 다 그냥 터지는데. 젠장. 계란으로 밥 비치기. 샤터리. 맨드레이크. What I will show you now is that through these little leather boots, the lights will be turned on 30 minutes later. 맵 미는 거는 어차피 초반에 며칠 하면은 그냥 상점은 다 털 수 있어가지고 고민이 되는구나. 썩번 손 3개 2개. 뼈 5개, 맨드레이크 3개.
밀어야겠지. 계란으로 바위치기. 뼈 5개, 맨드 3개. 샤르지아 센세. 입으로 가볍게 바람을 불자 마지막 촛불까지 꺼져버렸다. 이내 벙커 뒤로 어둠이 내려앉았다. We are safe as long as they can't find us. 젊은 여자는 기절한 부인과 소녀를 안전한 그림자로 숨겼다. 아, 진아. I'm scared. 진아 걔잖아. 얘가 가리쳤다는 구해주러 왔구나. 소녀는 생명줄이라도 되는 듯 여선왕의 손을 꽉 붙들었다. Relax, Gina. Remember what Pati and Dada said? Just wait here and they will be back soon. Your brother is also helping them out. But those monsters are terrifying. Even Matta. 쓰러졌어. 머릿속에 떠오른 참상에 여자는 저도 모르게 눈을 감았다. Martha just passed out. Don't worry. She will... 발소리. 깡! साले तुम राक्षस 우와! 남자는 주문을 외우며 곡도를 휘둘러 마주한 괴물과 거리를 벌렸다. गंदगी 오, 마도학자들 싸우는 거 봐. पिताजी अभी भी बहुत सारे हैं इतने बुज़दिल मत बनो राज मत बनो यकीन नहीं होता कि हमें एक इंसान लड़की के साथ 곡도가 앞으로 날아가더니 끈적한 검은 액체가 묻은 손이 바닥에 툭 떨어졌다. 아파. नाना जहाँ पे पिताजी ध्यान से सर, आपके पीछे. 머리보다 몸이 먼저 움직였다. 그림자를 뚫고 나온 순간 머릿속에서 위험 신호가 울렸다. 안돼, 샤라제야 산세. 인간이 맨손으로 재건의 마도학자를 상대하는 건 계단으로 바위를 치는 것과 다를 바가 없었다. 그래도 앞으로 나가네. 샤르지아 선생. 샤베! 마지막 재건의 신도가 바닥으로 풀썩 쓰러지고 가면까지 볼품없이 반으로 쪼개졌다. 남자도 주먹을 든 자세 그대로 곧장 반응하지 못했다. Oh boy, that was close. 고개를 숙인 남자는 마찬가지로 놀란 샤르지아와 시선을 맞췄다. Miss Shirja, I admire you for your courage, but this is getting a bit too nerve-wracking. 아, 근데 진짜 용감하다, 샤르지아. 그는 팔을 거두며 아직 진정되지 않는 듯 땀을 닦아냈다. Miss Shirja. Kanjara?
Wait, how did you find this place? Sorry, Miss Sharja. I should not be mad at you. That scares me so. Sorry. Couldn't control myself and my body just... हाँ? रुको बच्चे. 갑자기 노인이 샤만의 왼팔을 덥석 잡았다. ये हाथ तुम तो शर्मा जी के बेटे हो. अरे आप तो तकाल चाचा है ना? कितने अरसे हो गए आपसे मिले हुए. अंकल कातार. तुम कैसे? 노인은 마치 귀신이라도 본 듯한 표정이었다. तकाल चाचा बहुत बातें होंगी पर इस वक्त नहीं. 그는 자연스럽게 노인의 질문을 피했다. इस जगह एक उल्का पिंड गिरेगा. इसके प्रभाव से एक विशाल गड्ढा बन जाएगा. और तो और वो उल्का पिंड यहाँ पर फाउंडेशन के कोई सहायता पहुँचने से पहले आ गिरेगा. पर आप लोग सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम सबसे पहले आप लोगों को ढूंढ पाए हैं. चलिए तकाल चाचा मेरे घर पर चल के बतख करते हैं. आपको हमारे घर का रास्ता याद है ना? क्या? वो जला हुआ पुराना घर सवाल ही नहीं उठता. कभी नहीं. 가세요 그냥. फिर तो आपको मुझे माफ करना पड़ेगा. चाचा आप हमारे साथ ही जाएंगे. भले मुझे आपको बंद कर खींच के ले जाना पड़े. 가 계세요. 탔건 말건. 마을 사람들은 투덜거리는 소리와 함께 그대로 차에 실렸다. All right. I'm glad to see that you're fine, Miss Sharja. We are in dire need of a helping hand. Miss Sharja, I remember you know this place well. Yes, I do. 아니 왜 다 고개를 좌우로 귀엽게. We need to transfer everyone here, humans and arcanists, to a safe place. And you're the best person to do that. Alright, I'll do whatever I can as long as it helps. 아니 왜 이렇게 고개를 까딱까딱 하는 거야? 이게 습관인가? 샤르지아의 습관을 옮은 Wish 건가? my father could 저기까지? see this. Isn't she a lot more reliable than I am? Told the old man a million times that humans make more decent work partners than arcanists. Hurry up, you people! 자문을 연 마틸다가 조조한 듯 차에 타라고 재촉했다. You can chat later! I hear you. Sharja, please briefly tell us what the neighborhood is like. We need to pick up everyone in the town as soon as possible. We need to find the quickest way to do it and avoid all the enemies on the way. Hey, relax. We can't run away from them. We will just run over them. 모르판크로의 덤벼. Wow, 아니 웬 so 표지판? many things that I haven't seen. The Balahas live near the village entrance. The fastest way there. Oh, and Auntie Sitar. She lives at, Look! There are some road signs ahead! Which way should we go, Miss Sharja? Hey, people. That rumbling noise sounds like giant rocks rolling downhill. Those guys are catching up. Aha! Don't worry, just speed up with Kanjira! Ahead! Yes! My intuition has never failed me! Move your legs. Easy, Be serious. Stay focused. What's this? Crackers and fireworks! That was lightning. 모임. The ingredient store owner said it was very effective. Please believe me. 모임.
You're right. It seems to be mixed up. It should be fine, right? This is the fastest route. The last house is right there. But Woohoo! This is living my wildest childhood dream! Hold tight, people. We are going to sway. Ugh. These things are black and noisy. Can I just run over them? What? Of course not. A car will not cause 분노의 any 질주 damage to these 해버리네. arcane monsters. Seems like we have to fight. I hope this is the last trouble we have to deal with. We are running out of time. 뭐야 이거 효과? What's this? Just like in the training. I know what this is. It seems to be mixed up. It should be fine, right? don't worry. I have prepared it all. I have prepared it all. 광역 1, 귀엽고요. 2, 3. Okay, all are here. We got everyone. The gas pedal is more heavy. Oh, Uncle Taka! वहाँ बहुत पीर है, हाँ? मैं यहाँ से केवल आपकी पगड़ी देख सकता हूँ। मुझे डर है कि आपको अभी इसे सहाना होगा। आखिरकार आप बहुत बार पहले वक्त थे। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक उत्कृष्ट युवक ड्राइवर है। यात्रा 엄청 빠르다니까. 梗係我捉你，唔係你捉我啊！ 열려라 참깨. 숨겨진 문을 여는데 주문이 반드시 하나만 필요한 건 아니다. 샤마르의 낡은 집 내부. How is everything now? Well, it's going smooth. The young people and tourists left as soon as I persuaded them. Only the old and the children are left here. It's not that easy for them to move, and... 마도학자들. Hey! You promised to give me half of it. Now what? The boss cannot keep her own promise? I do most messenger work. More food for more work. These kids were abandoned and driven away by humans. I'm glad to see Kanjra get along with them. 마도학자 마을이구나. 여기는 마도학자 마을이라서 인간이 버려지는 쪽인 거고. 갈라버나는 손에 든 아스트롤라베를 내려다보았다. If she could enjoy life like this. No, nothing. 옅게 웃는 그녀의 표정에 순간 아련함이 떠올랐다. You just reminded 옛날 me of my 생각나나 mother. Sherja, perhaps people like you are the key to saving all of us. I just observed it again. The figures are showing a grim picture. Luckily, I've worked out the specific range of damage. 여자는 지도 위에 큰 원을 그렸다. As long as we can get out of this radius, there will be no casualties. As for other losses, they are beyond my ability to cover. 진짜 떨어지는 건가? 메테오. The airship of the Foundation is on the way. At least our water supply is secured for now.
But the problem is, at such a distance. 펜 끝이 지도 위를 휙 지나갔다. The distance. Even if we follow the straight line, it is impossible for us with the elders and the children to get out of it within hours. 운석의 범위를 축소해야 되나 Why? 그럼? We are getting so close to success. If only we could go underground. Underground? Wait! I remember my old man told me about an emergency tunnel leading to the forest on the mountain. Its entrance is right here, beneath the floor of this very room. A tunnel? 터널? He told me this, hoping that one day I will take over his responsibility to look after the village. If I remember it correctly, that forest, which is also the exit of this tunnel, is right outside the impact area. 마법의 통로야? 지나가면은 범위 밖으로 나가지게. 거친 손끝이 마커펜으로 붉게 칠한 범위 밖을 콕콕 찍었다. That's great. In the tunnel, even if we don't make it to the forest in time, we can still avoid the damage. But... 표정을 일그러뜨리며 수염을 긁적이는 남자의 얼굴에 난처한 기색이 떠올랐다. The problem is, there's a gate to the tunnel. Now, just for the record, I'm only quoting my old man. It is a gate which only opens to the leader who has earned his people's trust. 선생님? Oh, open sesame! V is going real treasure hunting this time. 오픈 세스미. 모두가 침묵하는 가운데 아무것도 모르는 아이 하나만 신이 난 듯 보였다. Oh, well, my father's version was hardly as exciting as Open Sesame. I didn't believe him even as a child. 오픈 세스미. I tried to open it by force many times. Well, it never worked. My old man was telling the truth. Things would be problematic for us. Because I don't think I can get that gate open. Firstly, I've never wanted to be a leader. And speaking of the people's trust, how do you think those cursing old men in the yard will feel about me? 누가 리더인가? 선생님. 잠시 귀를 기울이던 갈라보나는 그의 말이 전혀 틀리지 않았다는 사실을 인정했다. Even so. 톡톡 지도 위를 두드리는 그녀의 손가락이 점점 빠르게 움직였다. We will open that gate. As soon as possible. 그녀는 고개를 들고 옆에 멍하니 서 있는 남자를 바라보았다. Even if we have to smash it with our bare fists. I'm not sure if you were being sarcastic. 그녀는 가타부타 말이 없이 다시 지도로 시선을 옮겼다. It's the best way in the current situation. 정원 안쪽 복도에는 마룻바닥이 살짝 흔들리는 곳이 한 군데 있었는데 그것을 치우고 나무 사다리를 따라 밑으로 내려가자 통로의 입구가 나타났다. Watch your steps. 사람들은 안내를 따라 천천히 깊은 곳으로 들어갔다. 오, 코끼리! 앞발을 번쩍 든 코끼리가 한가운데 박힌 누런 빛의 육중한 성문은 꿈쩍도 하지 않았다. 코끼리 아까 얘기하지 않았나? 얘가 얘기했었나? 무슨 문장이라고. So the fisherman told us it's truly useless. What did I say? This is never the gate for me to open. 난처한 듯 웃는 그의 뒤에서 예상대로 질책의 말이 쏟아졌다. मैं जानता था कि तू हम सबको लेकर डूबेगा शर्मा के 말 लौंडे 많네, 놓친네. तू अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता तो
तो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? हे भगवान, हमारी प्रार्थना सुन के हमारे लिए कोई मार्गदर्शक भेज दे. 귀에 못이 박힐 정도로 쏟아져 나오는 원망은 그 음절마다 그리움이 가득했다. 한껏 짜증이 난 듯 바닥을 두드리는 칸지라의 발끝이 점점 빠르게 움직였다. इतने सालों इंसानों के भरोसे रख के हमने का You. बकवास बंद करो सब. 오. 순간 쥐죽은 듯 조용해졌다. 그리웠던 분위기는 온데간데 없이 사라졌다. 남자는 고개를 푹 숙였고 소녀의 얼굴에는 짜증이 아직도 가시지 않았다. All you talk about is protect family and stuff. Give me a break. And you. Me? 멍한 얼굴의 남자는 손가락으로 자기 코를 가리켰다. 약간 과거에 젖어 있었는데 확 끌어다 올려버렸네. Yes, you. What about me? 소녀는 고개를 번쩍 들고 그를 쳐다보았다. You love talking, don't you? Now you go dumb? Big guy, can't defend yourself? 야, 분위기에 전환점이 딱 되어주는데 카지라가. I just don't understand. You feel bad. You say it. Why is you afraid? 이거 한 번씩 각성 이벤트가 있네. 갈라보나는 샤맨이 도와주고 샤맨은 칸지라가 도와주고 그렇게 되는 건가 지금? You don't owe them. See? 그녀는 입을 꾹 다물고 있는 사람들을 가리켰다. You talk and you shut them up. 갈기모레는 그녀의 손끝을 따라 익숙한 얼굴들을 향해 시선을 옮겼다. 그리고는 문득 깨달았다. 이렇게 오랜 시간이 흘렀는데도 그들을 전혀 잊지 않았다는 걸. 이미 다 이길 수 있는 힘을 얻었잖아. 기세등등하게 쳐다봤던 그들은 이제 말없이 그의 시선을 피할 뿐이었다. Why don't you do this earlier? We need to focus on the most important thing. It's open sesame story. 칸지라가 부러운 듯한 얼굴로 구시렁거렸다. In the story, only the most smart and wise people can open it. Why do you hesitate now? 가장 똑똑하고 지혜로운 사람만 외칠 수 있는데 왜 망설이고 있냐고. 흥미로운 이야기라도 들은 듯 갈기모레가 웃음을 터뜨렸다. Little one, you think I'm the smartest and wisest person? No. 샤, 선생님이지. 예상 못한 대답에 그의 낯빛이 어두워졌다. But why ask me? It is your gate. 당신이 열어야만 하는 문이잖아요. My answer don't matter. Their answer don't matter too. That's why I said you should shut them up. 스스로 믿어야 돼. 이 문을 열 수 있다고. 칸지라가 눈을 힘언뜩거리며 말했다. There will be a gate for me, and I will open it my way. 이 자식 갑자기 괜찮은데 칸지라? 칸지라 스며든다. I'm the one to decide how to open my gate. My spell will be longer and cooler than some open sesame. I'm not jealous, you. 그녀는 토란진 듯 돌아서더니 더 이상 샤맨에게 눈길을 주지 않았다. Interesting. Looks like Dad was right. I'm not qualified to be a leader. Thanks, kid. 리더만 열 수 있는 문이라면 샤맨만의 방식으로 열면 되지. Anyway, times have changed. Forget the spell. 그렇다. 그것은 그의 아버지의 문이자 그의 아버지의 길, 그의 아버지의 방식, 그의 아버지의 책임이었다. लेकिन ये मैं हूँ जो जहाँ करा हूँ ना केवल. 이제 샤먼의 방식대로 문을 열겠다. 그가 살짝 목소리를 높였다. Screw it. I have no idea what my father once promised you. In fact, I have no interest in what your old heads think. लेकिन दरवाजे को खोलने के मेरा तरीका क्या है? 주문을 고르나 아니면 노래, 그것도 아니면 염소 울음소리라도 내야 하나? 주먹을 움켜쥔 그의 머릿속에 뜬금없이 우스운 말이 떠올랐다. 그래, 주먹으로 때려보기라도 할까? And the one standing right here, right now, is me, not another Sharma.
어깨에 힘을 빼고 바로 선 다음 팔에 힘을 줬다. 그는 이런 쪽에 더 능숙했다. 오 마이 갓. That is to say... 가! 주먹으로! 그는 그 어느 때보다 가뿐하게 주먹을 휘둘렀다. 휘두르는 그 순간 모든 짐이 멀리 날아가는 것만 같았다. 발밑에 고여있던 과거들도 완벽한 포물선과 함께 그의 시야에서 완전히 사라졌다. Oh, turns out the gate is much more fragile than I thought. 이렇게 약했구나. 아, 그만큼 와 너무 좋다. 이거 이런 성장 좋은데. 작은 문틈에 굳이 발을 집어넣으려고 하는 거대한 호랑이 같았던 거지 지금까지. 그럴 필요가 없는데 그냥 몸 부수고 지나가면 되는데 말이야. 팡 하고. 짜리 비켜. 오, 숲까지 나왔어. 고요한 밤의 숲, 넓지 않은 공터에서 모닥불 몇 개가 타올랐다. That is to say, I'll smash the door open, even if it takes the other arm of mine. Yes! That's what I'm talking about. So cool. So cool. 나무 막대로 살짝 휘젓자 모닥불이 다닥한 경쾌한 소리를 냈다. I guess you didn't see that coming. To tell the truth, I had prepared myself to bounce off from that closed gate, like what had happened many times when I was a kid. 어릴 때도 한번 해봤었구만. 근데 실패했고. But wow! See how I burst it open? That was cool! 남자는 흥분한 듯 주먹을 들어 허공에 대고 마구 내질렀다. 그는 만족스러운 듯 주먹을 내리고는 다시 모닥불을 뒤적거렸다. So in the end, my dad was just telling nonsense to a kid. 불꽃이 그의 눈동자에서 활활 타올랐다. Those so-called profound teachings, like one needs adequate strength or a sense of responsibility. Those were too abstract for a kid to understand. That's indeed his style. But in the end, the door was open. 열렸잖아. That's for sure. 한 잔에. That's a good ending for a story. At least a million times better than mine. You have a long way to go before reaching the end. But I'd say you're in a much better place now than you were in the beginning. It's good progress. Trust me. 숲에서 내려다본 오래된 마을은 겨우 손바닥만한 크기밖에 되지 않았다. He who only stays behind a closed door will turn away many things, including a chance to survive. All right. Best roast rabbit ever. Mr. Jha, you have the first bite. A person with no family, yet radiates the warmth of family to others. If only Kumar had the slightest warmth from someone. Maybe such an absurd thing would have never happened. I doubt she's upset about what happened. Maybe she has found herself a good seat to enjoy this dance of Shiva. That's true. She's the kind of person who always finds herself the best seat to watch the show. 만약에 대한 생각을 안 할 수 없게 만드는구만. But I'm curious. Tell me, did she say anything bad about me? That was not a part of a conversation. She just admitted that she was being vindictive. 혼란스러운 기억의 조각을 짜맞춰 보려는 듯 그녀는 미간을 살짝 찌푸렸다. Maybe
I was being vindictive out of hatred, like you said. 뭔가 생각났어? 갑자기 모닥불에 대기라도 한 듯 그녀가 풀밭에서 벌떡 일어났다. Like you said, 너희 말처럼. the realm can never extract every word I've said. It's theoretically impossible. How? Where did she hear that part? 다음 화의 계속. 뭔가 한번 끊고 가기 딱 좋게 마무리가 됐구먼. 이제 여기서 녹화를 한번 끄는 다음에 오늘은 다른 할 일이 있으니 하고 14부터 마무리까지 내일 이어서 하면 되겠지. 흥미진진하네. 이게 1일차 했을 때는 약간 졸렸는데 솔직히 2일차 와가지고 서로 얽히고 그러면서 스토리 풀리니까 뭔가 굉장히 흥미진진하다. 여기서 일단 녹화 종료. 3일차에서 마저 하자.